Hi everybody, it's me Connie. I'm Tariro. Welcome to our channel Mbuya Nyamkuta Glass Table Talk. Today we're going to talk about drug and alcohol abuse and substance abuse in the pre-conceptual period, and how this can affect the maternal, the paternal, and consequently child health. So I'll hand you over to Tariro to talk about the different kinds of substances and how they impact on the dynamics of a relationship. Thank you. I would like to talk about the various types of drugs that we talk about. I think we now know a lot, just because these days it's like the hot topic these days, drugs. Vana vedu, isusu vanhu, everyone is just drowning in that predicament drugs. Handiti vanhu vari kushandisa mutoriro, vamwe vari kupota mbanje, kune crack, kune cocaine, cannabis, vanhu vari kumwa chinonzi guka, and if you listen to some of these things, zvinonzi vanhu vanopfuta, pane painzwa makeke anenge ane mbanje, vanhu vanzi kuita sekupwanya light bulb amenokarimo mukati imomo, zvimwe zvinotorwa pamasanitary pads, zvimwe zvinotorwa pachi. It's a whole cocktail of disturbing things that is actually happening. And imagine all those toxins going into someone's body, subsequently going into how their brain functions. Saka it's somehow really worrying. And paninya yetudoro tune very high alcohol content. Izvozvo zviri kudamage health yevanhu vakawanda. We've all found munhu anenge achinzi uyu akastika, amwe inonzi chii mushonga wechikosoro inonzi chii, amwe bronco kana kuti amwe tumbwa, amwe chii. It's something that has gripped our nation zviya zvekuti if we don't come together and talk about these things in several and different platforms, it's becoming a pandemic. And I really don't know where the next generation is going with this. Unfortunately, this is the generation that's going to become the mothers and fathers of tomorrow. So what do we do at this point as the slightly older generation is to shed some light onto how harmful those things are on the development of a relationship, development of a family, development of a nation. So, Tari, I'll hand over back to you. If you remember, in the last segment, we talked about development. Yatinoti organogenesis, kanoti development yemwana yataita from 0 weeks to 12 weeks. Anditi takataura kuti at times unogona ngosingazoti une nhumbu. Anditi kana uri amai vanenge vachimwa tumbwa itwotwo, kana kuti uchiputa, kana kuti uchishandisa whatever, uri kumwa, uri kuputa, uri kuita sei. During that period ye 12 weeks development yemwana wako, chii chichaitika kune mwana wako, automatically your baby is going to be affected. Growth yemwana, mwana anozvarwa dzimwe nguva ane withdrawal symptoms. Vamwe vanhu vanotoputa nekuramba vachimwa kwacho vane nhumbu kudaro. Handiti takambotaura nyaya yemastress, tikataura kuti mastress kumwa doro will never solve your problems. Handiti kunongokutoti ungoramba uchingomwa doro, because once you're sober, your problems will just come back. Handiti. And then some people, they take all these things, vachitingoti nini ndinoti ndite confidence. Ndoti nini ndite confidence. Kuna mwana ndoti ndinonomumwira doro koni. Kana kuti nini ndotanga ndimbondipai 2 mapainzi, ndimbondipai 2 kana tumbwa 2, muone zvandichaita. Anenge ane confidence ari kupiwa nedoro. Handiti iwe wega watadza kuita confidence mauri ukatirega ndimwe doro rere. Handiti just because uri kupiwa confidence nedoro, doro iroro ndori kucontrola zvese zvauchaita. Doro arikwanise kuti rikuzoti aiwa iwe uchimira apa, you're going too far, this is going to lead you into a disaster. Arikwanise kucontrola the way you reason, arikwanise kukupa self control. Handiti you are just going to go and go and go and go kusingaite. Tobva tazosvika paya kuti kana kuri kuti muri kutaura, haukwanise kurizina nemunhu akataura, haukwanise kurizina nemunhu anoita zvemutoriro.
I think we've got many cases that we see kuti zvene vanhu vanoita mutoriro vanoda kuataka mafamilies ake. Munhu anorova mai vake, anorova masisi, anogara akatovharirwa mune kaunga room, anoita zvekuti pamwe anopiwa chikafu nepahwindo kana nepadhorodhoro bva ratovharwa, because the moment yaari kubuda imomo ari kupiwa chikafu, but akawana mukana wekubuda chete akurova munhu iyeye akutomupa chikafu. Handiti, this is how bad drugs are. This is how bad they impact on the way we think. Handiti, and at times it's very difficult for you kuti uzodzokera back to your normal senses, because unongochingoti kuti panoti ndinyari beta nditomwa futi doro raira, panoti ndifesane nevanhu vaive nezvandikavaita. Saka it's like a vicious circle inoramba ichingoitika. Handiti, and then it will lend us to domestic violence. I'll leave Connie to talk about domestic violence, because izvozvo kana usingaiti judgment kana kuti usingafunge zvakanaka, you don't care about what you do, you don't care about ma-conversations ako, ma-arguments kwaanoguma, and then we land into domestic violence. The definition of domestic violence or domestic abuse, it's abuse perpetrated towards a partner in an intimate relationship or in a family setting. It doesn't have to be an intimate relationship alone. Sometimes it's perpetrated by the family. There are many forms of domestic abuse. There is emotional abuse. There is physical abuse, which is the most common. There is financial abuse. There is sexual abuse. There is a psychological abuse. And tichidzokera kunyaya madrugs, kazhinji kacho you'll find kuti ma-abuses aya anobatana kuma-drugs iko kuenda alcohol. Because ukabata kamari wauda kuenda wauda inotenga doro, zvichalead to emotional trauma kuna somebody else. Mazopedzisira kudaro my emotions akwira, maakutukana, zvakulead to physical abuse. And vamwe vanofunga kuti kuita makeup kana mamboita physical abuse wakumanikidzwa mumaoko kurara naye asingadi. Saka alcohol and drug abuse inolead kuzvinhu zvakawanda. So why we are talking about this, kana tichitaura panyaya preconception care, is because tiri kuda kugadzirisa utano hwababa naamai, physically, psychologically, emotionally, kuti panozvarwa mwana paya mwana azvarwe muimba ine rudo, muimba iri stable, so that vana vanokura vari stable, vana vari productive, vana vanenge vachigona kuchikoro, vachiteerera, vachigadzirisa nyika, tichigadzirisa our nation. Saka zvese izvozvi zvinhu zvekuti ngatizvifunge whatever we decide to do panyaya madrugs nealcohol, kuti look at me, I'm 23, I'm 24, I'm whatever age I am, childbearing age. Zvandiri kuita izvi zvichazondilida kuti ndinge ndiri amai kana baba vanopa vana utano hwepfungwa hwakanaka, vanopa vana ma-emotions akanaka. Pane yatinoti kana tichitaura nezve abuse in the family inonzi the toxic trio. Toxic trio is substance abuse, which leads to domestic violence, which then leads to child neglect and child abuse. So it eliminates the other things and focus on being parents. Kana wafunga wasvika paya pekuti ndauda kuita amai kana baba, ngatifocusei nezve utano hwamai nehwababa wakanaka, because maternal well-being and paternal well-being will lead to a child and a good well-being as well, because ari kuchengetwa nevabereki vari emotionally and psychologically stable. Hatirambe kuti munyika mune zvinhu zviri kunetsa, munyika mune nhamo, hatirambe izvozvo. But madrugs nealcohol is not the answer. Tsvaga munhu wekutaura naye. And kana uine zviri kukunetsa uri kushushikana, stereke mwoyo, because like we've always reiterated, alcohol, drugs will never ever solve a problem. Alcohol and drugs create problems. They will never ever solve problems. Saka kana tiri pazera irori rechidiki, of which ndiko kune prevalence iyoyo yezvinhu izvozvo zviri kunyanyoshandiswa izvozvo. Tiri pazera irori rechidiki irorero, ngatifunge stereki zviri deep. And ndodzokera mumashure mbijana futi panyaya yejudgment yenge ichitaurwa naTari kuti it leads to poor judgment. Unogona usomuka mangwana usingazivi kuti wakarara nani, because wanga wakadhakwa stereki, wapedzisira pamwe wane nhumbu yausingoziva kuti ndeyani. Wakuenda kwaTinashe Mugabe uchikuti uyashita hasi vanhu. Exactly. Vachingonzi havasiriwo 0%.
girl child, what you do out there, you are very vulnerable. Not just the girl child, these days even the boy child. Because unogona kuabuswa wopedzera pamwe wane chirwere pamwe wane chi. Saka it's very, very extremely important. I don't know how much I can hammer this home. Kuti nyaya yemadrugs inolida down the wrong paths zvakanyanyisa, not just domestic abuse, but inolida the wrong paths kana kutopedzera munhu akuba because ada kutenga doro pamwe uri kubira kana amai vako chaivo chaivo vakakubvunza wakubata wakurova amai idomestic abuse iye kuabuse amai vako futi. It's not just a sexual partner. Kuabuse amai vako domestic abuse, kuabuse hanzvadzi yako domestic abuse. Saka if we are to build a better nation, if we are to build a better Zimbabwe, this is another shot at trying to curb this pandemic yemadrugs iri kuitika muzimbabwe, tichibata neside remidwifery, rematernal health and vanhu vechidiki. I hope tavisawo ka 2 cents kedu ipapo. Ngatiteereranei, ngatidzidzei from every source. And I'm very passionate about the behaviors of young people. My door is open, my inbox is open. If someone needs to talk, please debate inbox. We can always liaise with my services on the ground that can help anyone with a problem, because I believe every little helps. Saka, I think on that, another issue pani abortions. We did not touch on abortions. My abortions are not foot as a result of substance abuse. And it number not over because the body will just give up, because it will be going through a lot. We will try to take development at the same time we overload the body yoyo nema drugs and it. Saka trukuti amai vanenge are pregnant, vanenge vane lowered immunity. Saka anything can easily affect amai vavo. Akaita abortion iyoyo, you don't know kuti zvone zvichazoguma nekupi. Handiti dzimwe nguva abortion, dzimwe nguva anogona kuita criminal abortion nenyaya yekuti adiscover kuti ari pregnant kudaro. Ari influence drugs like almost all the time. Akutsvaga backstreet abortion yekuti abvise nhumbi iyoyo, achagona kufa. Iwo madrugs achona iwayo ari kuuraya vana. Handiti vanhu vari kufa nemadrug overdose. It's something that is now very, very common, and we really, really need to change. Handiti iweneni tikabatana, we will have a better nation. It's also tatisingaziye zvinhu zvemadrugs izvi. We just need kuziva kuti kana tine problem tichazodai, kana tine problem tinoziva ma-problems. Of course, the economy haina kuita zvakanaka. Kune unemployment rate yakawanda. It's not only in our country, but it's all over. And it's all over the world. But it's also solution yedu ndeyekuti say, let's try to find an amicable way of solving things other than kuita zvema-drugs. And I think, I don't know if you want to add on anything, but I think we've just touched on the important aspects. It's up to you guys to think kuti get inspired by other young people, varkuitawo whatever zvinoabuditsa museko iyoyo yeku circle of poverty, circle yemadrugs. I don't know if you've heard about this young man, anonzi Terry Kwateri. I've read his story. I follow his Facebook page. Very inspirational. He's very inspirational. So it's not always about having a lot of money. If you can find a piece of land to grow your vegetables, if you can find a piece of land, yekuchengeta kana huku, already instill in yourself, you know what? I only need my 2 hands, my brains, and my resilience, and my stamina to make a difference. Drugs are never the answer. We can make a difference. We've got the advantage of if you really put your mind to it, bit by bit, I think tikafamba bijana tichakava gap eliminate substance abuse yabata nyika yedu, which is very sad. Well and truly saddened by the state of things at the moment. And I do hope we will be able to make even the tiniest amount of difference. Saka, if you've got any comments, kana
kuvunza zvinhu, anything pertaining to this discussion that we've just had. I think this is a very hot topic, and I'm sure munogona give me my questions. I'm sure kune ma-organizations again akuita zvema-drugs mazuvano akawandawo nenyaya yekuti prevalence yacho yawandawo handiti. Saka you can always find out, especially mkaenda kana kuma-hospital, kune information that you can always find kuti munzwa kuti ndekupi kwazvinoitwa. There is always somewhere kwekuenda handiti. Let's not be shameful kana ari ma-parents. Ngatisavige mwana wedu kana kuti kumuprotector from the public kuti handisi kuda kuti zvizikanonzi ndo zvaari kuita. Fine, kana muri kumuprotector, seek help handiti, seek counseling, because imimo futi munenge musiri okay emotionally, mentally handiti, because munenge mutori stressed nesituation ine mwana wenyu. Saka please let's find help, let's find people to talk to, let's go to places where we can get help. On that note, thank you very much. Talk about Times Commissioner Taya. See you next time. Thank you.